just hit me up, okay? At Amina Abdirabah on Twitter. I got you. I got you. Now, our next guest is an artist by profession. Started off as a gospel musician. However, in the recent months, we have seen him make headlines, but not because of music. He is opinionated. He does not shy away from controversy. Na watu wanasemanga yeye ndo daktari wa vipindi. Ladies and gents, here is Ringtone. Ringtone. Yeah, yeah. You made it to the trend. This is the first time we've had you on the show, or you? Yes. Ndo mara ya kwanza? Ni kabisa. Aje. Imechukua long? First time. Imechukua long. Karibu sana. Najua mlikuwa mnaongojea nitoe ngoma kama 10 noma. Yeah. So nashukuru Mungu, juzi ndio nimetoa ya mwisho noma sasa. Ndo nasikia. Ati you want to branch to the other side. You want to cross over to the other side? No. Mimi siwezi branch kwa sababu mimi ndio msanii peke yake Kenya mzima mwenye shetani haezi amini. Wale wengine wote. Hata nikataka for example niseme mimi nataka kwenda secular. Shetani haezi kubaliana na mimi. Anitaki ataona tu mimi kama mimi ni spy, nimetumwa kuchunguza vitu. So okay, the reason mimi siwezi toka gospel kwa sababu shetani haezi ni trust. Wasanii wengine unajua wenye wako na hapana, sitaki kuongelea wengine, lakini mimi nataka tu kusema position yangu, mimi niko gospel forever. But you had just announced. You wrote. It was a joke. Haikuwa joke. Najua mimi ni soldier of Christ na so komanda wangu alikuwa ameniambia niende undercover kidogo, nifanye investigation venye devo anafanya kwa hii generation ya sahi. So nilimaliza kazi. Uko job? Niko job. Okay. Niko nimeenda undercover mission. Unajua hivi vitu watu wengi hawezi understand, ni vitu spiritual sana. Niko undercover mission. Uko undercover. Sasa hiyo job imeisha so. So now you're not undercover anymore. No, nimerudi. Umerudi tena undercover. Okay. I don't think you should announce kama uko undercover, lakini kuna wasanii ambao husikizani nao. Sijui ni wewe husikizani na wao ama ni ngoma zao haukubaliani nao. You know, some of the content that they release, or it's them as individuals, I'm not sure. Is that part of the job description? Because sometimes you speak really badly, Ringtone. Okay, sijui kama niko na msanii mgani wewe unaona mimi sisikizani naye. Willy Paul. Okay, kama ni Willy Paul, Bahati, wote hao. Number 1, hao ni competitors wangu. Number 2, wao wako kwa kingdom tofauti na mimi niko pande yangu. So lazima niwashambulie, hiyo ndio job description yangu. Number 2, unajua sasa unaona vijana kama Bahati sometimes wanataka kunicopy, wanataka tu kuwa kama mimi. Sasa lazima niwaambie. Wanataka kuwa kama wewe? They wanna struggle sana. Aje haswa, you know, like yani ki lifestyle. Hata sometimes unapata Bahati anashinda sijui kwa saluni akisuguriwa uso eti akae handsome kama mimi. Naambia vijana wa maintain tu venye wako, waacha tu na mimi hakuna kitu natumia, niko handsome hivyo natural. So why don't you, as someone who's been in the industry longer, right? They're supposed to be looking up to you. Why don't you guide them? Why does it have to be this battle online that people get to see? Unajua sasa kama Willy Paul anaona anajua kuimba key za juu kunishinda. Sasa unaona saa lazima, alafu unajua pia Bible inasema yani kingdom ya God imesava violence, na violence wanaichukua by force. Na wakati kuna Bible ukisoma wewe huwezi jua, but kwa Bible tukisoma kuna mahali Yesu alienda kwa church akapata watu wakiuza vitu, hata hakuwaambia please tokeni pole, aliwapiga viboko. So sometimes watu vijana kama Willy Paul na Bahati lazima niwapige viboko juu niwezi ni conmen, juu waliiba pesa za gospel wakaenda kununua magari. Sasa hiyo naona Willy Paul anashinda kwa mavilabu na hizo na magari ya pesa za sadaka. Watu walikuwa wanalia kanisani wakitoa sadaka. Pesa yao hawakutengeneza kutoka kanisani. I thought walitengeneza like from concerts, endorsements, wakilipwa na kama skiza tunes, no? Hapana. Hiyo ni kidogo. Ile pesa mingi. Kama Bahati alikuwa anaenda kwa makanisa analia, watu wanamchangia pesa.
Si mjali that's why alikuwa anaitwa mtoto wa mama. Nani mama hivyo unaona? Are you serious? Hiyo pesa yote wako nayo hizo vitu unaona hizo magari wako nazo na lifestyle. Ni vitu za kanisa, ni mbaya sana. Ni kama sasa uende kwa msikiti upewe pesa alafu uende upeleke kwa bar. Hapana, haiwezi kuwa hivyo. Okay. Watu wa band wanaweza toa pesa iende church. Unaona? Oh, it's supposed to be the other way around. The other way around. Sasa hawa ni wezi. But okay, but they seem so successful. I didn't know that that's successful wapi? See? Standard ni nini? Okay, so. Standard ni nini? Hawajanifikia. Mimi ndio chairman wa gospel. Wana compete na mimi. So wako successful wapi? Ile vitu wanatafuta wanaweza pata tu kwa God. Kwa sababu wanahangaika huko wanateseka. Hata juzi kuna wakati nilikuwa na advice hata Diamond. Namwambia Diamond anatoa nyimbo mingi kusucceed kidogo. Mimi natoa kamoja namshinda. Ngoja, Diamond. So wewe ulikuwa na advice Diamond. Diamond Platnumz. Na advice one of the biggest artists on the continent. I'm also mimi also I am okay, yeye ni big secular. Mimi pia ni biggest gospel artist Africa. Kabisa. Kwa sababu kwanza mko na bahati sana wa Kenya. Mna bahati sana wa Kenya kukuwa na mimi. Kama si mimi, gospel ingekuwa imenyamaza. Okay, so kuna siku sijui kama uliona unasema wana compete na wewe. I think Willy Paul was wearing the same, I think was it a sweater, a sweatshirt, yes. So okay, aliniomba alikuja kwangu akipita. Kwa nini unanidismiss na huko? Huko tunasikia mkisi mwenzangu atrisa ananiback. So Willy Paul alikuwa anapita karibu na kwangu. Akasema amesikia baridi. So nikampea sweater. Unajua sasa mahali mimi naishi huko Runda ni baridi juu ya miti. Yeye Willy Paul anaishi sio Kimau, ni kuna desert. So huko kuna kuanga ni joto. So akaniomba sweater. Hiyo sweater akaenda nikaona ameipost. Yaani can you imagine? Na hiyo nilikuwa nimeinunua mpya kwa sababu nilikuwa nataka kutumia video. Imagine. So umepiga tu picha moja tu nayo. Imagine. Akachukua. I thought amsikizani. Okay, atusikilizani kikazi. Okay. Lakini huku kwingine kwote si ni marafiki sana. Willy Paul mimi nampenda kama Mkenya. Lakini ikifika mambo ya kazi tunakosana sana. Juu ya mambo ya usherati nini tunakosana. Bahati naye tunakosana sana. Kwanza yeye tunakosana sana kwa sababu ya wizi wa pesa za church. Okay. Na mbona unashinda ukisema venye analia? So acha tu alie. Asikulia ni sawa tu. Ringtone. Anyway, so there was a time I think I saw an interview you did ukasema ulikuwa umevaa I think from head to toe it was around 3 million Kenya shillings. Okay. Siwezi kumbuka ni lini lakini ni kawaida yangu. Okay. Ni kawaida yangu kuvaa pesa nyingi. So sijui. Okay. So kama leo umevaa leo hata nisikutaka sana. Unajua nilijua kuna vijana madancers walikuwa hapa. Sikuwa nataka niwapatie low self esteem. So nikaona tu nikam tu nikiwa niko humble. Ukamivi? Humble. Leo nimekuja humble. Now usually I see you have so much money in your car. I don't know why do you roll around with so much cash? It's giving illegal business, Ringtone. Illegal business aje? It's because you have so much cash in your car all the time. Mimi sina pesa ya kutisha kwa sababu kuna matajiri wengi sana Kenya. Mimi tu ni kijana tu wa kujaribu. Unajaribu? Ninakujaribu tu. Lakini wakati mimi nilikuwa chokora. Wakati nilikuwa chokora, nilikuwa naombanga Mungu anipe shida. Si eti aniyetoka kutoe kwa shida. So nilikuwa naomba Mungu anipe shida. Na alafu watu wananiuliza wanataka Mungu akupe shida gani? Nilikuwa naambia Mungu tafadhali nipatie pesa nyingi ikuwe shida. So mimi naona Mungu ameniweka kwa line yake vizuri. Na uzuri Mungu ananibless kwa sababu anajua hata nikakuwa billionaire sijakuwa. Nikakuwa billionaire. Mazee mimi siwezi backslide. Huwezi backslide. Mimi yani tu yani hivyo. Mimi wa God tu. Okay, so uko na how much say? Ama hujakuja na pesa? Niko na kama 50 bob. Uko na 50 bob? 50 bob. Hiyo hata si 50 bob kwa sababu leo ilikuwa 5. Na hii ni nini? Hii? Yeah. Hii ni pesa ya sapa. Pesa ya sapa. Nika how much hebu nione? Amina. Acha tu nione. Amina watu watasema naringa. Watasema hivyo, watasema. Watu watasema naringa. Hawatasema. So hii ni how much ya sapa? Hebu nione. Ringtone, let me see. Let me see, wacha wajam. Kwani watakupeleka wapi mali hawajakupeleka before? So this is what you're carrying around. This is not for supper. Bro.
How much is this? How much is this? Hii ni pesa kidogo sana. Ni kamia tu. Ni kamia ya sapa. Kwani unatupeleka sisi wote? Look at all this ati for sapa. Si ama dancers wamedance sana. Na wapeleka nyote. Unawatipu sisi wote unatupeleka? Sipendi pesa na pia chakula. So tugawie pia sisi. Hebu nigawie nipatie watu hapa. Nigawie. Acha nione unaweza nipe how much. So nipatie tu mimi nitipa wase wangu. Tuko wengi pia sisi. Sawa. Tukimaliza. Tukimaliza unatupatia. Why do you walk around with so much money though? Unajua ukiwa msanii, sometimes especially ukiwa msanii ameokoka wa God, ni vizuri kubeba pesa. Ndio watu pia hii pesa inahubiri. Kwa sababu watu wanaonanga wa Kristo ni kusota, ukiokoka ni kama umesaini contract ya umaskini. So ni vizuri wakiniona nimeng'ara vizuri, niko na pesa, nakaa vizuri, nimevaa gold nini, kwa sababu tunaambiwa mbinguni dust ya heaven ni gold. So mimi na represent baba yangu wa mbinguni ambaye ni mwenye vyote. So lazima nikae kama baba yangu, otherwise watu wataona ninadanganya. Okay, so what's your source of income? There have been many allegations. What is your source of income? What do you do for mimi? What can you tell us? Na usiseme musician by the way. Inafaa kusema? Wewe tuambie. Okay, mimi ni msanii. Mimi ni preacher. Mimi ni motivational speaker. So na mimi vitu tu around hizo. Do you have a church? No. Okay. I do universities, colleges, high schools. To try and inspire them. Yeah, inspire them because from nothing to something. At least I can tell them a few things I've learned in life from being grown. Okay, just niga Kiswahili kizungu siji. Aina no mambo ya Kiswahili. Yeah, so I'm told them that unawaambia unaweza toka nothing kuwa kama without family na ukwe something. English ni shida kwako? I'm not know by English. Sasa basi kwa nini unaandikanga captions na English? So uendelee tu na Kiswahili. Kwa sababu kuna mtu alinidanganya at practice makes perfect. So you've been practicing for how long now? Naendelea tu. So far? Najaribu tu hii kitu but one day I'm spoken English complete. So it's not intentional. It's not intentional. Hapana. Unangangana tu. Yeah, I'm trial. Error. Like that. Yeah. Okay, so is it just writing or is it also reading? Reading hapana, reading inajua. Oh, you can read? Tukweke kitu kwa teleprompter? Of course. Utasoma? Ai. Okay, sawa. Alright. So people make fun of you because of the English. Inakusumbwanga ama you're like, English hata si yetu ni ya wakoloni. Kwanza nafurahia sana. Nafurahia sana kwa sababu watu wakinizungumzia najua wanajua ninaishi, niko hai. Kwa sababu alafu kuna kitu kingine nimelearn, kuwa mzuri haitusaidii siku hizi. Sasa hii imefika mahali usifanye vitu kwa sababu unafurahisha watu. Kuwa tu venye unataka so long as si dhambi. For example, nikiongea kizungu mbaya hakuna dhambi nimecommit. So si ni enjoy life yangu. Kwa so mimi maisha yangu tu siku hizi niliamua kuishi maisha yangu. Sifanyi eti ndio watu wanisaidie. Naishi venye niko, wale wanaweza ni copy wajue watoto wa Mungu tunakaanga hivi na tufichangi anything. What is your response to the allegations of wash Ringtone? Wash mimi sijui nini. Okay. Ujaisikia? Whatever ni wash hautawahi sikia na hujaisikia Ringtone. Sijui kama ni kuwash nini nguo ama ni kuosha magari. So mimi na support kama ni wash ya makaa wash, hiyo na support vijana wengi sana, imeandika kazi ya vijana wengi. Uko na makaa wash? Si mimi. Na support. Na support kwa sababu hii imeemploy vijana wengi Kenya. Lakini mambo mengine si kama kuna wash nyingine mimi sijui. Ujui. Mimi na mambo yangu ni straight. Umeokoka. Mimi nimeokoka. So ndo ile pale okay, wait, so they're going to switch it on and then you're going to read but you said that whoever is going to get married to you will be very lucky. Kwa nini? Ana bahati gani? Kwa sababu unajua mimi natafutwa sana Afrika hii. Natafutwa Afrika. Yaani ukienda kwa DM yangu inalia moto, yani moto iko red. Wasichana wananitafuta. Hebu nione sasa hivi uko na simu pia hapa. Okay. Sijabeba simu. Ningekuwa nimebeba hapa ungekuwa unaona tu wananipigia tu. Wananisumbua sana. Afrika kote. Imagine mwenye nitamchagua italeta shida. Sasa wanawake wafupi walitokea wapi basi kwa history? Asini ile tu mimi nilikuwa na analyze vitu nikaona mademu wafupi ni kama hao ndio the good wives.
Kwa sababu ukiangalia President Ruto bibi yake ni mfupi na short hair. Ukiangalia Uhuru Kenyatta bibi yake ni mfupi, short hair. Ukiangalia bibi ya Museveni ni mfupi hivi katikati kidogo, short hair. So mimi nikaona ni kama hao ndio wakusaidia. Kwa sababu wasichana warefu, kuna msemo I think ya KES wanasemanga wasichana warefu wanaibanga nyota. Okay. Mimi unajua mimi ni msichana mrefu, kwani naiba nyota gani by the way? Alafu ukasema she has to be powerful. You want 7 kids? Akuoa. So yeah, I want to marry mtu ambaye anaweza zaa watoto 7. Oh. Na anaomba 7 hours kila siku. Una, you know, you talk about how religious you are, how spiritual you are, and for a lot of people who share the same beliefs, you know, get married really young, or yani wanaoa wakiwa wadogo, maybe early 20s. Why have you ever been married before? Have you ever married before? Ujayo. Kwa nini kuchukua long hivi basi kama yani, you know, these are very strong ideals that you had about the woman you want to settle down with? Naweza sema shida nime overfocus na naona ni kama mimi sinafaa kuwa nimeoa. Mimi ni young sana. How old are you? Ukienda kwa Google saa hii ukigoogle age yangu utaona niko very young. How old? How old are you? Just focus with the job. So on Google it says that he's how old? 38. Hapana, huyo hapana. On Google. Mimi am born nimezaliwa 1994. Really? Unacheka madharau. Sijacheka ni. Google inasema vizuri Ringtone born 1994. Ringtone. 94. Haya sawa. It's okay. Mimi nakumbuka ulikuja kunivisit nikiwa shule. Shule gani? Wewe usijali. Nikiwa high school. So kumbe mimi wewe ni product ya kazi yangu. Yeah, Pamela, hiyo time. Imagine. Yeah, Pamela. Lakini msini blame kwa ku chase dream yangu mapema na kwa kusucceed mapema. Hakuna mtu anakublame. Hakuna mtu anakublame. Mimi hata I think unanishinda miaka. I'm late 40s. So kuna watu ambao wanasema you're just a clout chaser. You know, you do this just so that you can make headlines. You do this just so that you can grab the attention of, you know, blogs and have people talking about you. What's your response to that? Mimi wao wanasema hivyo wananionea kwa sababu mimi si chase clout. Clout inani chase. Yani clout inani chase. Kwa sababu nikicheka inakuwa ni news. Nikisema mambo yangu tu polepole inakuwa news. For example, nikipost niseme wanawake wafupi ndio wapoa, wakuoa, inasemekana nini. So watu, yani mimi ni lifestyle yangu, ni ndio clout. Si mimi na chase clout. Clout inakuchase. Inanichase. Eric Omondi amesema hii kiki inasaidia na show business. Eric Omondi unaweza kusema imekusaidia kwa sababu the reality is a lot of people know more about what it is that you say, the funny comments, the jokes, venye una diss wasanii wengine more than your music. So kiki inasaidia au la? Mimi nadhani muziki wangu kwa mafans wangu wale ambao tumebebana nao for a long time wananifollow sana, lakini kiki nayo niseme hivi, tuko katika kizazi ambacho kinakaa ni kama soko ya wazimu. Saa hii tuko kwa generation ambayo ukifanya kitu right haiwezi trend. Ukifanya kitu wrong ndio ina trend. So wasichana wakifua nguo wa dance wana trend. Msichana akivaa nguo refu a dance haiwezi trend. So mimi naona ni kama Mungu ameniinua kama wazimu. Mimi ni kama kichaa wazimu wa hii generation. Kwa sababu hii ni kama soko ambayo iko na wazimu wengi, pia Mungu inahitaji akuwe na wazimu wake mwenye anakuja anavuruga hiyo soko, ndio message ya God inafika kwa soko. Sasa mimi navuruganga hii soko, lazima niwapige vita, yani na uzuri Mungu ame make sure kwamba Ringtone ndio mdosi. Unajua mdosi, sasa mimi ni kama mdosi wao, so hawezi nijibu. Kwa sababu mimi ndio sonko wao. Eric Omondi ni kijana, kwanza nimwambia siku nyingine akuja nimwandike runda kwangu, akakataa kukama. Akuja fanya nini huko kwako? Naweza muandika akue kama compound manager. Eric Omondi. Yeah, hakuna kitu kingine. Eric Omondi ana talent, so maybe anaweza muandika kama houseboy. No. Eric akutumikie wewe.
Kwa sababu Eric Omondi bila hivyo anatamani maisha mazuri. Unaona anapost nyumba za watu za Airbnb. Bila hivyo hawezi ishi Runda. So lazima akuje nimwandike kama houseboy. Ungemlipa kama how much? How much do you think you'd pay Eric Omondi a month? Naweza mlipa 50,000. 50,000? Hiyo ni pesa kidogo sana. Eric Omondi is driving a Range Rover, Ringtone. A Range Rover? Yeah. Fake ile. Si yake? Fake. Unajua kuna Range Rover fake za China. Si hata wewe umekuja hapa na Range Rover? Mimi. Si yako. Si yako. Mimi yangu ni original. Umekuja na gari zimeandamana. Yangu ni Land Rover. Nimeona nimeona Range, nimeona V8. Na kwani unaona G-Wagon? Asijaiona. Hiyo basi ilikuwa huko nyuma. Sijaiona. So Eric Omondi mimi naweza msaidia. Kwa sababu sasa yeye si msanii na anashinda anaongea mambo yetu vizuri na najua hizi imba akuje nimwandike kazi kama houseboy. Wasanii, you know, when you look at the top 100 most streamed songs, you see a lot of more Nigerian songs than you do Kenyan songs. Niliona, I think Bien peke yake alikuwa kwa list. Where do you think the problem is? Problem ni kwamba wasanii Kenya ni nchi uwezi localize uifanye ikuwe kienyeji kwa sababu Kenya ni mahali ukifanya kitu kizuri Wakenya wata appreciate tu. Na kuna wakati muziki wetu wa Kenya ulikuwa na hit sana all of East and Central Africa. Kuna kitu ilikuwa inafanyika kipindi hicho haifanyiki saa hii. So nakubaliana na Eric Omondi wasanii ni wazembe kidogo. Ni wazembe in the sense kwamba wanakosa kuthink nje ya box. So Will Paul hawezi rudia videos zinafanana the whole time, collabs zinakaa the same na expect ataenda kuhit Gabon. But anafanya the good thing, but I improve. Wasanii wa improve, wanajaribu lakini wa improve. Ila na understand wakati corona ilifanya pesa ikapotea, so sasa hivi expect wasanii wakuwe na pesa, lakini wajaribu, waendelee kujaribu. Okay, all right. Na wewe ni wasanii wa gani umesaidia kwa industry wakajijenga? Nimesaidia Bahati. Nimesaidia Bahati nilimlipia video ya Machozi. I didn't know that. Okay. Nilimlipia. Okay, that's nice. Na kuna wasanii wengi tu, lakini sitakangi kusema. Nimetaja tu Bahati kwa sababu sasa ni kijana yangu, ndio rafiki yangu mdogo nampenda, so nimemtaja tu. Okay. Na hiyo tena mtasema ni clout. Ni sawa. Nataka usome pale Ringtone, unaiona? Yes, nataka. Unaenda wapi? Sinataka karibia. Hapana kati. Iko mbali. Okay. Is it far? Iko poa. Iko poa? Soma. Ruto government reorganization. President William Ruto has announced changes in his government even as he moves to restructure it. Former agricultural KES Felix Kosgei has, lakini nikisoma vizuri mnaweza niandika kazi sitaki. Umeona? Utaibia watu hapa kazi. Akina Dennis Sokari pia waone shida. Unajua mimi niko talented naturally. Hata kusoma news. You were just born talented. Mimi niko talented sana. Osoro, do you have a question for your Kisii brother? Amina, mbiamono pale kwenye mtandao, ma comrades wamefika huko, wamesikia kuna mtu ako na sapa yao. So I think sapa ina come through. Sapa ya ma comrades wanashangaa, kwani kunaenda aje? But of course, Amina, mimi the only thing naweza uliza jamaa wangu mtu kutoka nyumbani ni mbona hakusimama, because this is the only man nimeona akisimama mara moja tena hataki kusimama, because the last time alijaribu was in 2017. Hatumusikii na ground inamuitisha, so I don't know why hajarudi kwa siasa. Amina, si ujibu? Siasa. Yeah. Siasa unajua niliona this time kwamba ni focus ku rebrand na ku build gospel music, because wasanii wengi walitoroka, wale ambao walikuwa gospel wakubwa, so nikabaki mimi peke yangu. So nikaona badala ya kwenda kusimama nisaidie constituency moja Kenya, nikaona acha nisaidie constituency ya Mungu ya gospel industry. Kwa sasa na focus nayo kwa sababu napenda Mungu. Okay. So kuna ngoma umefanya na wasanii kutoka Tanzania? Tuambie kuhusu. Nyingi sana. Nimeimba na Good Luck Goes Bad. Zabron. Okay, the latest one. Yes. Nimeimba na Zabron Singers. Wale walikuwa naimba inauguration. Yes. I like how you So mulipatana wapi? Unajua sasa mimi ni chairman, wote wananijua,
wanafurahi sana wakikuja Kenya na wa host. Unajua nyumba yangu ndio headquarter ya Gospel Music East Africa. Really? So, Mungu amenipatia nyumba ya over 10 bedroom, so wasanii international wakikuja wanalala. Otherwise wanaweza toka Kenya kama wanadharau industry yetu. Okay. Gospel tumejipanga. Secure ndio sasa Calligraph anaishi kwa 1 bedroom. Can you imagine msanii Nigeria amekuja anaweka 1 bedroom? Gospel tumejipanga. Sisi Runda headquarter, yani watoto wa Mungu lazima wakae na maisha inakaa ya kimungu yani. So wanakuja kwako? So okay. Hata kuna makolabo mingi, kuna makolabo kama I think kama 10 na kitu ambazo zinakuja. Top gospel artist Congo, South Africa, Nigeria, nimefanya kolabo za top zinakuja kama 3. Nimefanya yani mko lucky Kenya. Wacha niambie Amina. Kenya mko lucky, mko na Ringtone. Kama si mimi, ninakwambia kina Eric Omono ungekuwa wanahubiri kanisani. Lakini sasa mimi niko I don't know. Ringtone, I don't even. Hata sijui tulikuwa tunajibu swali. Anyway, so I know you're going to be performing, si ndio? Kabisa, kuperform mimi napenda, naweza performia hapa. Niwaoneshe ndio waache kusema mimi ni msanii noma. Ni performing ma stadium bana. Watu wanafurahi. Okay, so una perform ka Embarambamba ama? Pia you perform poa. Embarambamba. Yeah, energy. Unajua Embarambamba ni kabla okoke alikuwa wana shida ya uchawi. So tulimkataza asilete tabia za uchawi kwa gospel. Okay. Kwani mtu mwenye anapanda ng'ombe, mtu mwenye anapanda juu ya roof, wakisi watakukataza huyo ni mchawi. Lakini sasa Embarambamba ni mzuri, lakini asibebe tabia. Unajua uchawi hizo vitu Embarambamba anafanyanga huko kwingine zifanywe usiku. So analeta tabia za uchawi anazifanya mchana. Let me tell you, Ringtone, you are so funny. I don't even know what to believe and what not to believe. But you have to say the one thing that he does have is a lot of confidence. Thank you so much for coming on to the show. Asante. Nimeshukuru sana. So nakwambia kwa heri. Do you want to tell your fans anything before I leave you? Mafans wangu nataka kuambia mambo zote zingine tukiweka kando, Mungu ametuita kwa hiki kizazi tuweze kumake sure kwamba ufalme wa Mungu na neno la Mungu alisauliki, mahali vitu mbaya peke yake ndio zina trend. Tujaribu tusimame, hata kama tunatukanwa kwa mtandao, tujaribu bado kuhubiri neno la Mungu. Hata afadhali watu watuite vichaa na mawazimu, lakini Mungu anatukubali. Okay, sawa. So pesa ya dina tulikuwa tunapea watu. Are you really going to give me? Bro, are you serious? Osaro! What?